Good evening, everyone. This is Shambhavi, your physics master teacher. Welcome to VEDANTU Karnataka. How are you all? Just let me know if my voice and video is clear at your end. So here it seems fine. If you are there, kindly respond in the chat box. Hope it is fine. Yes. So in today's session, we will continue from where we have stopped in our last session. So in last session, we discussed about basically about vector algebra, how to add vectors, how to subtract, how to represent, what is resolving of a vector, and we did like 2-3 problems also. So today, as I said, we'll first learn how to represent vector in 3 dimension as the Cartesian component or resolved components, and then we'll take up the problems which are left from yesterday's class, and then we will move ahead for vector multiplication. Okay, so that will be the target for the day. So that is resolution of vectors basically in 3 dimension. Here I am going to discuss, which was again left from yesterday's class, and then we'll complete some more problems and practice questions and PYQs, and then we will move on to multiplication of vector. So ಇಲ್ಲಿ multiplication of vector ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ multiplication we need to discuss. One, when we multiply a vector by a scalar number, it's a very trivial one, which is a very simple one as well. And then there is something called as scalar product of 2 vectors, and then there is one more called as vector product of 2 vectors. Okay, or dot product ಮತ್ತೆ cross product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So all those things we are going to learn in today's session. Okay, hope it is fine with you all, and if you are there, just give me a thumbs up in the chat box. So just to quickly revise regarding the resolving of vectors into rectangular components. This is in 2 dimension. We are taking only 2 dimension, right? X axis and y axis. Plane ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, if we are given with a vector a here, so we can write like ax I cap plus ay j cap ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Correct? Vector a can be written as ax into I cap plus ay into j cap ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ax ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So we know that is nothing but a cos theta, and ay ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is nothing but a sin theta. Okay, so ಯಾವುದೇ vector na we can write as a rectangular components. You can resolve in any direction. It need not be always in the perpendicular directions like x axis, y axis and z axis, but it plays a very important role, and it helps at various situations. So we are following resolving of the vectors into rectangular components. Okay, is that fine? Yes, quickly once give me a response in the chat box. Yes, hi Anita. Yes, I am very much from Karnataka. Could you just tell your full name? Yes. Okay, hope all of you are following, and if it is good to go ahead, give me a thumbs up, or you can also like this session. And if you are new to the channel, please do subscribe to our channel for all free contents. Okay, yes. Okay, so next as I said, so if we want to represent a vector in 3 rectangular components, this is a 3 dimension notation, correct? So x axis, y axis, z axis. So 3 dimension notation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು vector na represent ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? So let us say this is our a vector. I had to resolve this vector in 3
Cartesian coordinate axis x, y and z. So this is still possible, like vector A is equals to ax into I cap plus ay into j cap plus az into k cap ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ax? ಸೊ ax ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ by the vector A with respect to x-axis. So ax can be written as a cos alpha. This is just like your previous, two-dimensional representation. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, theta attached side ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that will be always cos component. Okay, so cos theta ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು right angle triangle ತಗೊಂಡು, if you just write down the cos and sin ratios, so you can see that our this a vector will be a hypotenuse. So a cos alpha is going to be ax component, then ay will be equal to, so ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, the angle made by the vector a with respect to y axis ಏನಿದೆ ಬೀಟಾ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ a cos beta ಆಗುತ್ತೆ. and then we have az. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಸೊ can someone respond in the chat box? az ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? Yes, can someone tell me? Integration you want to learn, right? Let me see if I can get one extra session, so I'll try to discuss integration. Okay, so illa andre maybe in when we start doing work, power and work, energy and power chapter, so alli ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ integration differentiation ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So either I teach you there, or if I get one extra session, so I'll teach you the basics of integration. I'll help you with that, because nimge maths alli you learn a lot of integration. Ashtalla beda illi physics ige, but basics of integration is needed, and definitely I'm going to help you out. Okay, is that fine? Yes, very good evening Vani. Any other doubts? Yes, so az can be written as, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, gamma is the angle made by vector a with z axis ಇದೆ. So you can write like a cos gamma. Okay, or cos alpha, cos beta, cos gamma ratio ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So we can say cos alpha is equals to ax by a, then we have cos beta is equals to ay by a, and cos gamma is equals to az by a. Okay, so illi all these cos alpha, cos beta, cos gamma, we call it as direction cosines. Okay, ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? Direction cosine of vector a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, cos alpha, cos beta, cos gamma ratio na direction cosine of vector a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and ಇಲ್ಲಿ denominator ಅಲ್ಲಿ a ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, that is nothing but the magnitude of the vector a. Okay, and also you can see that if you just square all these three, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ಮಾಡಿ, if you add them, okay, squaring and add ಮಾಡಿದ್ರೆ that will comes out to be equal to 1. Okay, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma will be equal to 1. and magnitude of the vector a ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? So let me just write here. So that is nothing but square root of ax square plus ay square plus az square. Okay, hope it is fine. Any other doubts? Please ask in the chat box. And if it is fine, give me a thumbs up so that I can go ahead. So this is how we represent vector in 3 dimension. Cartesian notation antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. So 3 dimension notation of vector A. Okay. So next,
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 2i cap plus 3j cap plus 4k cap ಅಂತಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ has its magnitude along x-axis as 2, its component along y-axis as 3, and its component along z-axis as 4. Okay, and ಇದರ magnitude ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So magnitude of a vector will be equal to 2 square plus 3 square plus 4 square under root ಆಗುತ್ತೆ. or ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? square root of 4 plus 9 plus 16 ಆಗುತ್ತೆ, which will give you the magnitude of a vector is equals to, so root 29 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಆಡ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and let me give you b vector as 2i cap minus 2j cap plus 5k cap ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ if I ask you how to add a vector plus b vector, because ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have learned the graphical method, and then we have learned the formula method, right? a square plus b square plus 2ab cos theta under root, which will give us the resultant of two vectors. So ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when we know the magnitude of the vector a, magnitude of the vector b, and also the angle between a and b. So, but ಅದರ ಬದಲು if we are given the vectors in terms of Cartesian notation, so ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? we just need to add like a vector plus b vector is equals to, so corresponding component ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. i cap ಗೆ i cap ಅಂದ್ರೆ x component ನ x component ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, y component of vectors ನ y component ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, and z component of vector ನ z component ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. so 2i cap plus 2i cap will give me 4i cap. then we have 3j cap minus 2j cap ಇದೆ. so 3 minus 2 is 1, so we can say plus 1j cap, and here we have 4k cap ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5k cap ಇದೆ. so add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus 9k cap ಆಗುತ್ತೆ. okay, 4i cap plus j cap plus 9k cap is going to be the sum of the given two vectors a and b. okay, so any doubts? If you have doubts, please ask in the chat box. I'm just waiting for your response as well. So kindly respond in between, so it gives me a clear idea that you're following the session. Okay. So next, when the general representation ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So for that I'm giving you position vector. For example, position vector ಅಂದ್ರೆ two dimensional represent ಮಾಡಿದ್ವಿ, if you can recall. So ಏನು? if I have a particle p here, and this is our origin, okay, this is x axis, y axis, and we can also have our z axis here. okay, so ಈಗ the position vector of this particle p, let me say its coordinate is x comma y comma z. okay, so ಇದರ coordinate ಏನಿದೆ? x comma y comma z ಇದ್ರೆ, so ಇದರ position vector ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು? so we now know that the unit vector along x axis is I cap, along y axis is j cap, and along z axis is k cap. so ಈಗ 3 dimensional notation ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? that is OP vector is equals to x I cap plus y j cap plus z k cap. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 4,3,2 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? 4i cap 3j cap plus 2k cap ಆ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ x1, y1, z1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ x2, y2, z2 ಅನ್ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ r1 ವೆಕ್ಟರ್.
ಸೊ ಇದನ್ನ R2 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ R1 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು x1 y1 z1, R2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ x2 y2 z2 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ R1 to R2, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಶಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ R1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap. Is that fine? So this is how we represent the displacement vector. Okay, hope you are following. If you are following, kindly give me a thumbs up in the chat box. Kindly respond during the session. I could see some students are there. Kindly respond. If it is fine with you, we can just go ahead to the next concept. Okay, so position vector, displacement vector. Okay, so ega I think we can good to go ahead with the remaining problems, so which you might be very excited to do. So ಏನಿದೆ, a vector is 2i cap plus 4j cap minus 5k cap. The direction cosines of the vector a ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ beginning of the class alle kottidini. So for that, first we need to find out the magnitude of the vector A. Okay, so magnitude of the vector A find out madbeku. So that is something like square root of ax square plus ay square plus az square agate. That is something like square root of ax square andre 2 square ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 plus 16 plus 25, or this will give you the magnitude of vector A as 45 under root. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? Square root of 45. Sarina? Hope you are following. Yeah. Now we can quickly find out the direction cosines. Cos alpha is equals to what? Ax by A. So Ax andre 2 by A andre ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? root 45. Cos beta andre ay by A. So ay andre ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 4j cap ಅಂತ ಇದೆ. So component along y axis, that is ay. Okay, so 4 divided by root of 45 and cos gamma is equals to az by A. So az ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? -5k cap ಅಂತಿದೆ. So that means -5 is the component along z axis. So -5 divided by root 45. So ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 by root 45, 4 by root 45, -5 by root 45. That is option A is the correct answer. Hope all of you are following. Yes? Any doubts? So there are some students who are watching the session. Kindly respond in the chat box. Also, quickly give me a thumbs up in the chat box, or also you can like the video so that I get to know that you are following the session and you are understanding as well. Hope there are no doubts. Shall we go ahead? Okay. So next question. The vector that must be added to the vector I minus 3j cap plus 2k cap
and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap, so that the resultant vector is a unit vector along y-axis. Okay, so this is very important. Enagide, final iro resultant vector is a unit vector along y-axis andre, what is this vector? This is simply j cap anta helbodu, correct? This must be simply j cap. Okay, resultant enagide, resultant vector is simply equal to j cap, because j cap is the unit vector along y-axis. That's a common understanding, right? Yes, Anita, thank you for your kind response. Very good. I'm happy that you're following. Okay. So next, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಟ್. Okay, so as these are all competitive problem, I am not just much worried about the steps we are following and all. So direct ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, this you can consider like a vector, this you can consider like b vector. Okay, so ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, such that ಏನಾಗಿರಬೇಕು, so according to the problem a vector plus b vector plus c vector ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ j cap ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ a vector ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, I minus 3j plus 2k plus b vector ಅಂದ್ರೆ 3i plus 6j minus 7k plus some c vector which we are supposed to find out should be equal to j cap. Okay, idana quick agi simplify ಮಾಡಿ. Yeah, it is better to put the cap on top of the unit vector even for the standard I cap, j cap and k cap. Okay, so with I, j, k, sometimes if you leave cap also fine, but yeah, we will try to practice cap notation everywhere for the unit vector. Okay, I, j, k's are, it's like very understood that they are unit vectors. Okay, but any other unit vectors, if you are representing like n cap, k cap, I mean n cap, p cap, a cap, whatever it might be, so cap is necessary, must and should, it should be there. Okay, so any doubt? NEET classes, somebody is asking for NEET classes. Vijay Kumar, soon the team is going to give you an update. Okay, and anyway, what we are discussing here with the KCET MCQs and the discussions, whatever is going on, will definitely help you for your NEET preparations as well. Question is not clear, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮೂರನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. Okay, hope what I write is clearly visible to you, right Anita? ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, this is like I cap plus 3i cap will give you 4i cap, then we have minus 3j cap plus 6j cap ಇದೆ. So minus 3 plus 6 ಅಂದ್ರೆ plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, so plus 3j cap, then 2k cap minus 7k cap ಇದೆ. So that will give you minus 5k cap plus c vector is equals to, okay, what we will do is, we'll just take this here, one j cap is there, no? So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus j cap ಆಗುತ್ತೆ. So ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 3j cap ಅಲ್ಲ, 3j cap minus j cap will give us 2j cap. Okay, 2j cap minus 5k cap plus c vector is equals to 0, or we want to find what is the c vector. So c vector is equals to minus 4i cap
then minus 2j cap, then plus 5k cap. So yaudagatte answer? So that is option B is the correct answer. Yeah. Hope it is fine. No, not option A. Option A yakagalla. So illi C vector in a full value beku. So this vector plus C vector madidre 0 agatte. So C vector will be equal to what? Please take everything on the other side so that the sign will change. Minus 4i, minus 2j and minus 5 iradu plus 5k cap agatte. Yes, option B is the correct answer. Okay? Yeah. So hope we can go ahead. So this is how we do addition or subtraction, or how we apply. See, addition and subtraction you already now learnt it. So problems ಅಥವಾ MCQs ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 3 + 2 ಅಂದ್ರೇನು, 5 + 7 ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಓಕೆ, hope it is clear. Yeah, yes, thanks Dharmaraj. Nagamma Dharmaraj, right? Yeah, thank you so much for your response. Your answer is correct. So next question, quick agmana. So you can see that this is from NEET question. Okay, so if the magnitude of sum of two vector is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these two vector is ide ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, magnitude of sum of two vector andre a vector plus b vector in a magnitude is equals to the magnitude of difference of the two vector andre a vector minus b vector magnitude. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ what is the angle between a and b? theta value find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. How can we write the magnitude of a vector plus b vector? So we know the formula, right? That is square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, is equals to a vector minus b vector andrenu, just to sign change ಆಗಿರುತ್ತೆ, that you can check. So that is a square plus b square minus 2ab cos theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ minus 2ab cos theta. ಯಾಕೆ? b ವೆಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 180 minus theta ಆಗುತ್ತೆ. cos 180 minus theta will give us minus cos theta. Okay, so by that rule I am writing. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. You can imagine like squaring on both sides so that the square root will go away. Okay, so ಉಳಿಯೋದೇನು a square plus b square. ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಬಟ್ when you are solving in competitive exams, try to avoid as many steps as possible, but without doing any mistake. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Try to improve the speed of solving the problem. Okay, so this a square, this a square, this b square, this b square will go away. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ab cos theta ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 2ab cos theta ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ plus 2ab cos theta ಆಗುತ್ತೆ, which will give us 4ab cos theta is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ a ಇಂಟು b 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ a 0 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ b 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ 4 ಇಂಟು a ಇಂಟು b ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0 ಇದೆ. 4 ಅಂತೂ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 4. a ಅಂಡ್ b ನ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಉಳಿಯೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ, ಬರೀ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಸ್ 4ab cannot be equal to 0. Must and should cos theta will be equal to 0 or theta will be equal to cos inverse 0. So cos ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Hope you know this. 90 degrees. Yes or no?
That is option B is the correct answer. Hope some of you are trying it out. For this also option B, yes, correct. Option B is the correct answer, 90 degree. Okay. So we'll move ahead to next question. Hope you are done with this question. There are two force vectors, one of 5 Newton and other of 12 Newton. At what angle the two vectors be added to get resultant ಏನು ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ಸತಿ 70 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ 13 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಮ್ 17 ನ್ಯೂಟನ್ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ 13 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, first you find out what is the maximum possible resultant. R max anta tagotini. So that must be A plus B, right? Sum of the given two vectors like 5 plus 12. So ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 17 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೇಸೆ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು? when we take the difference of the given two vectors, like one vector direction illide, ಇನ್ನೊಂದು vector direction ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? A ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು? 12 ಮೈನಸ್ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ, which is nothing but equal to 7 Newton. So that means we got the two required values already, correct? So R max ಅಂದ್ರೇನು? theta will be equal to 0 degree. Minimum yavaga theta is equals to 180 degree. Hope there is no doubt in this. Hope no doubt in saying A plus B andre yavaga eradu vector same direction. So A nu hinge irbeku, B nu ee direction alli irbeku, correct? Yeah, so theta enagirutte avaga 0. Ade A minus B yavaga agutte when they are acting in the opposite direction. Okay. So next ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿರೋದೇನು? 13 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತಿದೆ. If you are quick enough, you can guess this also. Hope you know that 5 square plus 12 square is equals to 13 square. Do you agree? 5 square plus 12 square is equals to 13 square ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is a Pythagorean triplet. That means theta must be equal to 90 degree. Okay. So if you are quick enough, you can do like this. If you don't know also, the actual method ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 169 ಮೈನಸ್ 25 ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 144. So that is like 169 minus 169 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. We get something like 120 cos theta, correct? Is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, or again 120 0 ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ this cos theta must be equal to 0. Okay, or this will give you theta must be equal to cos inverse 0, which is nothing but equal to 90 degrees. Okay, this is the the way of solving it. But if you can quickly guess, you no need to do all these steps. Okay, so option A is the correct answer. Hope everyone got it. I think somebody is asking for the previous slide. Yes, Anita, here is the previous slide. And once you are done, let me know so that I'll go ahead. Yes, Nagama Dharmaraj, very good. Your answer is correct. That is option A is the correct answer for finding out the angles. Correct? 0 degree, 180 degree,
and the other one is 90 degrees. Okay, now shall we go ahead? Yes, Anita, are you there? Quick. Shall we go ahead? Okay. Okay, so we will go to next question. So this is done. Option A, 0, 180 and 90. Okay. So here is the next question. Yes, any doubts? Please ask in the chat box for the others who are listening to the session I'm saying. Okay. And if you are just joined to the session, please mark your attendance as well. Yes. Okay. So ಇಲ್ಲಿ next question ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. Three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. So ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We can see that like 4 Newton, 1 Newton and 2 Newton which are acting at angles. Angles are marked, right? So we can clearly see from the diagram. So ಈಗ if we add these three vectors, resultant ಏನಾಗಬೇಕು, it should be only along y direction. Either it should be this way or this way, plus y axis or minus y axis, only along y direction ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what should be the minimum additional force needed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so if the resultant force should be only along y direction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬಹುದು, the net force along x axis must be equal to 0. Do you agree? The net force along x axis must be equal to 0 ಆದರೆ ಮಾತ್ರ the resultant force will be acting only along y axis ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಫೋರ್ಸಿನ x component ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. Okay, so what is the component of these vectors along x direction ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, and I think you agree this is my plus I cap direction, this is minus I cap, correct? So ಈಗ 1 Newton ಇದೆ, ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 1 cos 60 degree. Hope you agree. 1 cos 60 degree. Okay, so ಅದೇ ತರ component of this 4 Newton. Okay, component of 4 Newton along x axis ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಯಾ, ಸೊ ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ in this direction, that is second coordinate ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, ಸೊ 4 Newton ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಸೈಡಿನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ 4 sin 30 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ cases where you may go wrong. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 Newton ಅಂತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 cos 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ 2 sin 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, hope it is fine. Yes, thanks for your response.
ಸೊ ಈಗ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ vector sum. Okay, the net force vector along x axis should be 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಒಂದು 1 cos 60 degree into i cap. ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೀತಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ i cap. ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 sin 30 degree. Again this is also acting along plus I cap. Then ಏನಿದೆ ನಮಗೆ minus 4 sin 30 degree must be equal to what, 0. Okay, so 1 cos 60 plus 2 sin 30 minus 4 sin 30. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, that is because it is acting along negative x axis. minus I cap ಇದೆ, ಸೊ ಈ I cap ಜೊತೆ ಇರೋ ಮೈನಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. cos 60 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್, ಸೊ ಹಾಫ್ I cap. Then we have 2 into sin 30 ಅಂದ್ರೆ again half I cap. Then minus 4 into sin 30 andre again 4 into half, and this must be equal to 0. So this is like half I cap. So this 2 and this 2 will go away. So illi ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, plus I cap, and this is like 2 1s are 2 2s are, so sorry ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು I cap ಇದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So minus 2 I cap will be equal to 0. or ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, see here minus 2 I cap plus I cap will give you minus 1 I cap, and here 1 plus half I cap. 1 plus half ತರ ಇದೆ, correct? I mean minus 1 plus half, which is just going to give me minus half I cap is equals to 0. Correct? Minus half I cap is equals to 0. So ಈ minus half I cap is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Okay, so let us not equate this. Net force find out ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, F net find out ಮಾಡಿದೀವಿ. So 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? We have to balance. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಎಫ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ನೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಫ್ ಅಡಿಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು, half ಅಂದ್ರೆ 0.5 Newton, that is option C is the correct answer. Okay, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ C is the correct answer. Yes, very good Nagama Dharmaraj for trying out and getting the correct answer as well. Option C is the correct answer. So ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಇದೇನಿದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 0.5 Newton so that the net force becomes 0. Hope it is clear. Yes, Rakshita. Very good evening. Hope you are also following. So next question.
Moving to next question. Force F1 and F2 act on a point mass in two mutually perpendicular direction. Mutually perpendicular direction ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? theta is equals to 90 degree ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ. The resultant force on the point mass will be, resultant force ಕೇಳಿದರೆ very simple. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೂಡ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ F is equals to square root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 90. What is the value of cos 90? 0, correct? So ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗ this whole term goes to 0. So remaining ಏನು ಉಳಿತು ನಮಗೆ? F is equals to root of F1 square plus F2 square. So please remember, perpendicular ಇದ್ರೆ resultant ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಡಿ. Take square root of F1 square plus F2 square. Whenever it is, the angle between two vectors is 90 degree. So option C is the correct answer. Hope it is clear to everyone. Any doubts? Yes, Manoj. I hope you have just joined to the session. Hope you will also follow to the session till the end. And if you have just joined, mark your attendance and give me a thumbs up in the chat box. Or also you can like the video. So I think we can go to next question. I consider there are no doubts. Okay. If A vector minus B vector magnitude is equals to magnitude of A vector and it is also equal to magnitude of B vector idre, what is the angle between A and B anta kelidare? So that means we have to find out the theta value. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? magnitude of A vector minus B vector ತಗೋಬೇಕು. So magnitude of A vector minus B vector formula ಏನು? Square root of A square plus B square minus 2AB. ಇಲ್ಲಿ subtraction ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So minus 2AB cos theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will square this. Okay. Square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. I'll just remove that. Okay. Square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Square root ಇದೆಲ್ಲ. If you square on both the sides, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರುವ ರೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah? Is that fine? Okay. So ಈಗ just a second. Yeah. A square plus B square minus 2AB cos theta ಆಗುತ್ತೆ. And ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is given to be equal to magnitude of A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I'll take from that point. Okay. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? A square plus B square minus 2AB cos theta is equals to A square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮರಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ A minus B magnitude is equals to A ಇರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? B square minus 2AB cos theta is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Or I can say like 2AB, or okay, let us just write down B square minus 2AB cos theta is equals to 0, or 2AB cos theta is equals to B square ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ again ಏನು magnitude of A is equals to B ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ. So what we can do? So we can replace this B by A or A by B, correct? Magnitude of A is same as magnitude of B ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ, so ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We can just say, so I will just say like 2A into ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೇ ಬರಿಬೋದು instead of B into cos theta. ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. is equals to B square ಇದೆ, B square ಬದಲು ಏನು ಬರಿಬೋದು? A square ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this A is A square, will cancel with this A square. Again cos theta is equals to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ?
cos theta is equals to 1, 2 cos theta is equals to 1, or this will give you theta is equals to cos inverse half. Okay, theta is equals to cos inverse half ಆಗುತ್ತೆ. Sorry, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Let's just stick to one color. Half ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So cos ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ half ಆಗುತ್ತೆ? Yeah, cos theta is equals to half, or theta is equals to cos inverse half, that is at 60 degree. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Theta is equals to 60 degree. So that is option A is the correct answer. Okay, 60 degree ಬರುತ್ತೆ. Check ಮಾಡಿ. Somebody got a different option? ಯಾಕೆ? Check ಮಾಡಿ calculation. Yeah, I think it is better to write with yellow color, right? Instead of blue, yellow looks fine, I guess. Maybe on the screen, blue is not coming so bright. Okay. Hope it is fine. Option A, yes, Anita. Very good. So, ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತಿದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟುದ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಿ ಬದಲು ಎ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗ್ದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ the method of solving this problem. I think we can move to next question. Yeah. So I'll just read out the question if you can't see it properly. Y component of velocity is 20 and x component of velocity is 10. The direction of motion of the body with the horizontal at this instant is. Yes, very good. So I hope your answer is for this question or the previous one. Okay, I think you responded for this angle between the vectors. I hope so, right? Angle between A and B question. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Vx ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I mean Vy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಅಂತಿದೆ. And Vx ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಅಂತಿದೆ. So we had to find out the direction of motion with the horizontal ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So direction of motion with the horizontal ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yeah. So yeah, we can say this is our vector. Okay, velocity vector. This is our horizontal or our x-axis. This is our y-axis. So ಈ theta value find out ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Vx ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and Vy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Vx and Vy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ tan theta, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. tan theta is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vy by Vx ಆಗುತ್ತೆ. Okay, Vy by Vx. So that is like 20 by 10, which is nothing but equal to 2, or theta will be equal to tan inverse 2. Okay, tan inverse 2, that is option A is the correct answer. Hope it is fine. Yeah, tan inverse 2. It's a simple one. Okay, so ಬರೀ x ಮತ್ತೆ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ x and y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ the angle of that vector with respect to horizontal will be always Vy by Vx ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, tan theta will be equal to Vy by Vx ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay,
Hope there are no doubts. Yeah. So doubts idre chat alli haki. And if you just started to watch the video, give me a thumbs up, and also you can like the videos and kindly interact in the session as well. Oh, okay, we will just move to next question. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A and its magnitude is equal to half the magnitude of vector B. The angle between A and B is. Okay, so idu ಸ್ವಲ್ಪ different ಆಗಿದೆ, but again ಕೊಟ್ಟಿರುವ datas ಇಂದ if we properly extract the required values what we want to go ahead, ಈ problem solve ಮಾಡೋದು easy ಆಗುತ್ತೆ. Resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A ಅಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, alpha is equals to 90 degree ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Hope you agree. Alpha is equals to 90 degree. The angle between alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, angle between resultant vector and A vector. Okay, so the resultant of two vector is perpendicular to A vector andre the angle between R vector and A vector na 90 degree anta tagolbodu. It is not theta, it is alpha with respect to our formula. Okay, and its magnitude is equals to half the magnitude of vector B antide. So resultant magnitude na B by 2 anta tagolbodu. So now what we are supposed to find out, theta value find out ಮಾಡಬೇಕು. So but ಈಗ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಒಂದು with respect to the direction of the resultant, another one is with respect to the magnitude of the resultant vector. So ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get it. So first tan alpha ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Tan alpha is equals to, so hope you can remember the formula. So alpha na A ಮತ್ತೆ R ಮಧ್ಯ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, B sin theta by A plus B cos theta ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tan alpha value 90 ಅಂತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Hope you can see this. If I write here tan 90 degree is equals to B sin theta by A plus B cos theta ಆಗುತ್ತೆ. But tan 90 value ಎಷ್ಟು, so tan 90 degree is infinity. Hope you know that. Correct? Tan 90 is infinity. Okay, so infinity na ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, we can write like 1 by 0 form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. Okay, when the denominator is 0, anything divided by 0 is going to give you infinity. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, this A plus B cos theta must be equal to 0. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಏನು, A plus B cos theta must be equal to 0. This is very important. So tan 90 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ 1 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ tan 90 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, sin 90 by cos 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0. So 1 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ cos theta ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. Cos theta is equals to minus A by B ಆಗುತ್ತೆ. Hope you agree to this. Cos theta is equals to minus A by B. ಈಗ we'll just take the resultant formula, magnitude of resultant vector. So ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, again ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ magnitude of resultant everywhere. So just it becomes easy, instead of writing with the square root, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಏನದು, R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, R square ಅಂದ್ರೆ B by 2 whole square ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. cos theta ಅಂದ್ರೆ minus A by B ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, R square ಅಂದ್ರೆ B by 2 whole square ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ there is no page. Yeah, so that is like B square by 4 ಆಗುತ್ತೆ is equals to A square plus B square ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ cos theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್
2ab into a by b ಆಗುತ್ತೆ. minus 2ab into a by b. Again simplify ಮಾಡಿ. So this b and this b will go away. So remaining terms ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ, a square minus 2a square ಆಗುತ್ತೆ. So I'll write like 2a square minus a square. I'll take it on the other side is equals to ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು b square ಇದೆ and ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ minus b square by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So this will give you a square is equals to 4 LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 minus 1 is 3. So 3b square by 4. Okay, or this will give you square root ತಗೊಳ್ಳಿ. a is equals to root 3 by 2 times of b. Okay, so a value ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? root 3 by 2 times of b. ಈಗ cos theta consider ಮಾಡೋಣ. We will come back to this. So ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. cos theta is equals to ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? cos theta is equals to minus a by b ಇದೆ. ಓಕೆ, or substitute ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. a ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? root 3 by 2 b whole divided by b ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so this b will go away. Cos theta is equals to minus root 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Or this will give us theta is equals to cos inverse of minus root 3 by 2. So this is nothing but equal to 150 degrees ಆಗುತ್ತದೆ. Minus root 3 by 2 ಇದಲ್ಲ, cos inverse of minus root 3 by 2 is 150 degrees. That is option B is the correct answer. Okay, is that fine? Okay, I think time is up. I have to end the session now. I have not seen the time. So from multiplication concept we will discuss in the next session. Okay, yeah, hope it is fine. There are no doubts. I'll just end the session for the day. I'll see you in the next class. Okay, take care all.